Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Tales of Vesperia. Lembrando que essa é a versão de PlayStation 4, mas também tem para Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Só vou procurar aqui, ó, o nosso próximo destino é perto aqui. É aqui, ó. Aqui, ó, tá? Eu vou abrir o mapa mundi aqui, ó. Mas é pertinho onde que nós estávamos ali. Tá ok? Vamos descer aqui. Não sei se vai ter boss aqui no início, não sei como que vai ser, vamos lá. This is Egothor Forest, a holy place for the Christian people. Huh. It's nicer here than I imagined. Not a bad spot at all. Whoa, really? I thought you liked being cooped up in cold, dark labs and stuff. I wish I could have seen it in its original state. That must be the Blastia the mystery group brought with them. But that's a Hoplone Blastia. What do you mean by mystery group? We weren't able to get any details, but Tord said he'd tell us how to get to Myorzo if we did something about them. Would doing something include smashing that thing? I wonder. I suppose we could if there are no complaints. I'll fix it so there's no need for you to break it. Oh? I'll... Are you gonna rest on the ship? No, I'll go... So, is Myorzo here? I wonder... I get the feeling it won't be easy to find. Nobody we talked to had even heard of a town called Myorzo. You'd expect to see more activity in this place if anybody knew there was a town here. The difficulty of the road might be responsible for that, though. Man, why'd the Cretians have to go and build a town in a place like this anyway? Probably to avoid a lot of prying eyes. We're just gonna have to check it out for ourselves to make sure then. Ok, pessoal. Aqui sim é uma dungeon classiquíssima, né? Vamos lá. Primeiro inimigo. E as telinhas de load. Ué, eu tinha colocado ela como principal. E mesmo assim estou lutando com ele. Não entendi. Eu tinha colocado ela, será que é só pra andar no... É, era ela, ó. Mas ainda eu tenho que controlar ele. Então eu controlo quem tá no 1 aqui, né? Pelo jeito. Tá, eu vou deixar ela. Então não tem como eu fazer o esquema que eu fiz lá no Tales of Graces. Ok, pessoal, aqui nada. No Tales of Graces eu fiz um esquema que é pra... Nossa, tem muitos inimigos aqui. Que eu colocava a inteligência artificial pra brigar. E eu não ficava brigando, né? Tem um baú ali, eu vou ter que enfrentar isso aqui. Ok, mas não tem por que eu comentar aqui. Porque eu... não tem como fazer, né? Nesse jogo, nesse Tales of, né? Vamos ver aqui se tá todo mundo aprendendo. Se eu não me engano, eu peguei algumas coisas pra piratinha aqui. Aqui, ó. E esse aqui, ó. Roupa de marinheiro. Já vou equipar ela. E vamos lá. Vamos pegando aqui os... Lente mágica. Nem uso esse negócio. Ok. Halt! This area is currently under control of the Imperial Knights. The Royal Guard. This is the Commandant's private force of elite knights. What are the Commandant's forces doing in a forest like this with Hoplone Blastia? I've no reason to answer your questions, and civilian activity is restricted by law in this area. Be that as it may, why are you pointing that weapon at us like that? Bring it on! We should really enjoy these little
Ok, pessoal, eu não sei se conta como um boss aqui. Acho que não. Mas eu vou mostrar porque é uma cena, uma luta programada, né? Mas não é boss, não. Foi rápido demais, verdade. Man, that escalated quickly. Well, we're off to a good start. So the mysterious group of people was the Imperial Knights. Why did he attack us? Maybe because they're doing something here that they don't want anyone to know about? You mean, with that Blastia? Maybe, yeah. You said you were gonna come with us, so you better pull yourself together. I know. Watch out! Estelle! What did you just do? Same as what she did in Heliard. Estelle's power took the air and made it dissipate. You've got to stop doing crazy things like that. I'm sorry. I just thought about how everyone was in danger, and before I knew it, my power... Her power is starting to unconsciously respond to her feelings. That last attack came from that Blastia. It was aiming straight at us. Which means that Estelle will end up using her power every time we're shot at. But then, what should I do? Hey, you saved us, didn't you? Yeah, if that had hit us head on, we would have been goners for sure. We should be mad at the fact that they shot at us, not that Estelle protected us. We've sworn to settle Estelle's problems, along with the world's problems. Everything we're doing right now is towards that purpose. We shouldn't let the details get in our way. But won't Pharaoh get mad if she keeps doing stuff like this? Whether it's by a Blastia or by Pharaoh, I don't want to be barbecued alive. Come on, this is simple. We just have to do something about that Blastia, right? That's right. Let's pummel the jerks who are controlling that Blastia! All right, let's go. Try to keep a low profile. If you keep standing around, we're gonna leave you behind. Stay close behind me, Estelle. My magic will protect you if they attack with the Hoplon Blastia. But you'd be putting yourself in danger, Rita. We're all in danger, so relax. Or maybe you don't believe I can do it. No. I'm just worried about you. Well, I'm worried about you. Those two sure have come a long way. Their little fights were fun, though. Oh well, I guess this way is healthier for everyone. Yeah, I think so too. Hey, Peanut Gallery! Shut up or we'll leave you behind! She's still got a couple of rough spots to work on, though. Ok, pessoal, vamos para esse lado aqui, ver se tem alguma coisa. Beleza, não tem nada aqui. Vou tentar desviar desse bicho aqui, mas consegui. Tentar. Tentei. Certo. Mais um. Bem, a parte boa é que eu tô evoluindo aquelas habilidades lá, né? Tem um baúzinho aqui. Elmo de Mitril. Ok, vou colocar um Elmo de Mitril aqui. Aumenta a defesa física. Vou colocar nele. Porque como eu tenho um ataque... eu tenho o que eu digo Yuri, né? Que eu controlo. Como o Yuri tem um ataque... Ué, pra onde que eu vou? Como o Yuri tem um ataque corpo a corpo, né? Então ele precisa de mais defesa física do que mágica. E pelo menos na minha opinião, né? Ok. Barraca. Quase não uso, mas pode ser útil, né? Certo, pessoal. Vamos continuar aqui. Tá cara que vai ter boss aqui na frente. Vamos ver. It's them! Get out of our way! Sem muita conversa. Deixa eu usar aqui o meu poderzinho.
Mas inimigos comuns, né? Nada demais, não. Não é um boss propriamente dito, não. Ó, tá ficando olhando lá, ó. Já foi. Now then, at least we don't have to worry about being shot at anymore. We might have stopped the Knights, but we still gotta deal with this guy. He's not a Hermes Blastia, but the formula's been encrypted. Care to explain in English? Basically, without a key to decode the formula, we can't turn it off. So I assume breaking the code isn't... No, it's not easy. Even if I could break it, that would take time. Maybe if I don't think this will take much time at all. Wait! But you said... Help! What are you doing here? Perhaps he is this Blastia's engineer. No! I mean, I am an engineer and all, but I was just following orders! I swear I never wanted to get involved in something like this! Undo the code and stop this Blastia now! Yes, of course, right away! I'm sorry for surprising you back there. Duh. I knew right away you were only trying to make me jump. Oh? At least that's one problem down. Now we can go to Myorzo once the weather clears. No! What is it? Ah! Yuri! I could use your help here, kid. Right. Should have known they'd have another one of these. Yuri, don't tell me you did that to keep me from using my power. Don't you think that was a bit reckless? Indeed. Do you have a death wish? This is nothing. Yuri, I'm sorry. It was my fault. Hey, you did the same for us before, right? Well, now we're even. But Estelle, perhaps a simple thank you would do best. Thank you. Moving right along, we'd better do something about that other Blastia. Hey, you wouldn't happen to know... Hey! Ah! Fast, little bugger. We better catch him quick. Please wait. Hattie's... Rita, I'm sorry. I let him get away. Don't worry about it. I'll come up with something. Yeah, but you said it wasn't easy. As long as the Knights aren't around, we don't have to worry so much about how long it takes. Besides, who do you think you're dealing with? I'm the genius mage, Rita Mordio. If it's me versus a Blastia, I'll win or die trying. Let's hope it doesn't come to that. What are you doing? If we leave it like this, someone could use it again. I'll just make a few adjustments. I'm sorry. Nothing shines quite so bright as a young person with something they're willing to risk their life for. For somebody who stood on death's doorstep, saying you'll do something or die trying isn't just a figure of speech. Huh? Death's doorstep? Didn't you say you almost died during the Great War? Huh. Forgot I mentioned that. Well, only the living have the privilege of saying they'll fight to the last breath. Words like conviction and resolve don't mean much to a dead man. You okay, old man? Here I am, running off at the mouth. I get a bit sentimental when I start digging up the past. Come on! Onward! Ready to go? Ok, pessoal, só deixa eu dar uma conferida aqui, se não tem nada. Nenhum itemzinho escondido? Palhaçada, hein? Acho que abriu um caminho aqui. Aquele outro tiro que deu. Não sei. Vamos ver aqui.
Aqui não abriu, não. Eu vi um bicho ali com 2 baús. Agora eu não sei como chega lá. Será que é pra cá? Ah, é pra cá, ó. Esse caminho aqui não estava aberto, eu acho. Certo. Eu acho que esse caminho aqui não estava aberto, não. É esse mesmo que tava falando ali, ó. Ali em cima. Eu vi esses 2 baús lá de cima. Chicote da rainha. E garrafa do limite. Aqui tem uma caverna. Aqui embaixo temos o quê? Beleza. Vamos conferir o que tem aqui, né? Tem nada. Nada escondido. Só um inimigo chato ali que não vai deixar eu em paz. Enquanto eu não lutar com ele. Certo, pessoal. Então vamos pro único caminho agora que nos resta. Entrar nessa cavernosa aqui. Everyone, take cover! Is everyone okay? I'll live. Me too. This time the old man looks a little worse for wear. Hey, old man, wanna sit this one out? We can go on ahead. If you leave me behind, there ain't any place else for me to go. Come on. Even Yuri wouldn't leave you here for good. And anyway, you could always go back to Altos, couldn't you? There's always that, I suppose. But they're, how do I say it? Not the same as you guys. Oh, really? Well, if you're okay, old man, let's get over to that Blastia before it recharges and attacks us again. Aye, aye. Roger that. Certo. Vamos continuar aqui a subida. Deixa eu ver como que tá. Opa, aprendeu. Vamos ver se tem mais para aprender. Ataque físico. Vamos de rank espinha. Esse aqui aprendeu. Esse aqui não tem mais nada para aprender, né? Esse aqui tem. Também não. Opa, tem uma aqui. Bônus de F. Recupera PV toda vez que golpe fatal acerta o inimigo. É isso. Vamos lá. Ok. Vamos uma entradinha aqui. Só tinha inimigo, né? Não tinha mais nada aqui não. Agora aqui tem 2 caminhos. Opa, esse aqui é o do baúzinho. Certo, pessoal, vamos ver aqui. 3.000 gaúchos. Não é uma quantia muito alta nessa altura do jogo não, pra ser sincero. Ok. Esse aqui também não vai ter como desviar. Certo, pessoal. Opa. Isso aqui quer dizer alguma coisa. Eu vou salvar primeiramente. Então, como eu tinha dito anteriormente, né? Eu vou colocar... Tentar sempre enfrentar os chefes no normal. Vamos ver pra cá. Não sei se o chefe tá pra cá. Certo, pessoal. Não sei se o chefe tá pra cá. Ou não tem nem chefe aqui. That Blastia has been making some weird noises. It's charging up air. It won't be able to fire again for a while. If we hurry up and sneak past, the enemy will be utterly helpless. You don't seriously think that, do you? It's the Royal Guard! From the other side, too. We're surrounded? We need to stand firm and hold out. Ok, pessoal, pra quem tá esperando um boss, é inimigo comum.
Tá, usei aqui minha superação. Tô enfrentando aqui no médio só pra... ter um pouco mais de desafio aqui, né? Vamos contar que isso aqui seja boss. Eita. Quando coloca no médio, pra quem não tá fazendo grind, o negócio fica complicado aqui. Mas vai tá dando pra levar. Fazendo as minhas sequências aqui. Foi. Vou seguir. Não é. Assim, não foi um boss, né? Ok. A segunda fase. Vamos lá. Ah, agora pegou outro time. Ei, peraí. Eu tô controlando o garotinho. Agora que eu vi. Ele é muito lento. Lento. Tá falando errado. Nervosismo. Ih, já matou o garotinho. Derrubou ele, na verdade, né? Vamos ver se eu consigo... Ó, dei o golpe fatal com o garotinho. Vou pegar esse aqui. O garotinho, ele dá 2 sequências. Ele é muito lento, mas a arma dele é muito legal. Olha o tamanho da espada que o molequinho usa. Essas partes dos jogos japoneses são muito divertidas. A espada é maior que o moleque. Did we get everyone? Stop zoning out. I'm sorry, Yuri. Hattie, maybe you should have stayed back on the ship after all. If I'm just gonna keep causing trouble for you guys like this, maybe I should have... Enough with the indecision and grumbling. We've come this far, haven't we? We're all friends here. Didn't we tell you not to worry? Friends? My, it's not every day we get to hear you say such sweet things, Rita. Shut up! Come on, we have to stop that Hoplan Blastia. Okay, okay. You all heard the lady. Friends. Patty, what are you doing? Do you want to get left behind? No, I'm coming. I'm coming too. After all, you guys are my friends. Ok, pessoal, eu vou salvar aqui novamente. E eu acho que o caminho aqui é pra cima, né? Então eu vou dar... deixa eu voltar aqui no Easy, que vai ter só inimigos comuns agora. Vamos dar uma olhada aqui que temos esses caminhos alternativos. Opa! Ih, inimigo. Vou mostrar. É o baú inimigo. Tá no easy, né? Não vai ter uma dificuldade, acredito eu, né? De boas. 9.000 gold, já é um turquesa. Beleza, temos mais um caminho para fazer. Pra cá. Ok, pessoal. Opa. Temos um baúzinho ali. Tentar desviar do inimigo. Não tem como. Não vai ter como. Certo. Diadema de Mithril. Acho que eu já peguei um item desse. Ixi, é daqueles boss alternativos, guys. Bom, só pelo tamanho dele ali. A chance de dar ruim é muito grande.
esses boss alternativos para uma hora mais propícia. Ok, pessoal, como ele tá sem MP, ou PT, né, que eles chamam aqui, vou pegar a Judite que tem mais PT. E vou continuar aqui. Mais guardinhas. Vamos lá. Those who obstruct the work of the knights shall be treated as criminals. Wouldn't have it any other way. Ok. Eu vou deixar no easy mesmo, porque... Caramba, no easy tá... Tá todo mundo sem PT ali, ó. Minha maga branca tá sem PT. Então vou deixar no easy mesmo, porque não vai dar bom ficar gastando um monte de itens pra enfrentar esses soldadinhos genéricos aqui. How does it look, Rita? Just like I thought. This formula is protected by a code as well. Think you can break it? I said I'd do it or die trying, didn't I? This has nothing to do with getting us to Miorzo anymore. There's no way in hell I'll let those idiot knights go on using these poor Blastia like this! Okay, I'll leave this to you guys. And where are you off to, Carol? I'm gonna keep watch down below, just in case more royal guards show up. Well then, I'll come along and help out. I'm going too. It looks like Patty's cheered up. I hope so. And you know, the guy's enthusiasm actually kind of scares me. It's Yuri's influence. I guess the rest of us will stay here for now. Yuri himself is as laid back as can be, though. True. Looks like it'll be a while before she can crack that code. Royal Guard, huh? I wonder what those guys were planning to do with the Blastia anyway. The knights have come back! We've got to hold our ground here. E vamos para mais fight. Vamos usar a menininha aqui. Agora recuperou. Eita, a menina não consegue. Não consegue bater. Meu pai eterno. Não dá conta, não dou conta não. Ih, não tem como trocar, né? Nossa, muito lenta. Usei a superação ali na menina, eu não consegui dar uma sequência nem de nada. Toda hora eu ficava sendo interrompido pelo ataque dos guardinhas. Vai. Pelo menos deu um golpe fatal. Mas nossa, muito lenta. Não tem nem como dar o superação. Aproveitar, né, a superação daqueles golpes de sequência. Rita, what are you... We have to destroy him! You worry about the knights! Rita, but why? We're out of time! You can't possibly... Rita! Can't possibly what? Fight them all off? Do you have no faith in me? In us? Succeed or die trying, wasn't it? We won't give in. Rita, do what you can and save that Blastia. Aye, we're gonna do our best. We're going to fight them all off, so hang in there. You guys... I will! I'll fix this thing if it's the last thing I do! And just so you know, I'm expecting the same from you guys! Oh, hell. Guess I'll give it all I got, too. Are you joining the Shining Youth Brigade or something? Looks that way.
Aí eu tô com a menina ainda. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Eu não consigo atacar com a menina. Ela é muito lenta. Assim, consigo atacar, mas não tanto quanto eu gostaria. Pelo menos os ataques dela são legais. Mas não é efetivo igual do Yuri. I stopped! Rita! Way to go, Rita! Well, I'll be. She came through. The Knights are pulling back! Why? Because the Blastia stopped? I wonder what they were trying to do. Let's not look a gift horse in the mouth. Now we've kept our promise to Tord. Judith, you take it from here. Okay. Whoa! What is that thing? The door has opened. That is Miorzo, homeland of the Christian people. It's definitely impressive. It's as unexpected as a dandelion blooming on the bottom of the sea. Looks like they won't keep it open for us very long. We should hurry. Paul! A flying city. Who'd have guessed? Forget the city. What about that huge thing? It looks like a living creature. It's a floating jellyfish. It's an Entelekea, though not one I've spoken to. An Entelekea? How did something like that swallow an entire city? That I don't know. I had absolutely no idea a city like this existed. That's because Miorzo cut off contact with the outside world ages ago. It's not gonna attack us or anything if we get closer, right? Don't worry. As long as Baul is with us, we should be allowed to enter. We sure have fought a lot of monsters. Yes, I thought by now they might be more scarce, but... That sounds like something you'd think, Estelle. If we could wipe out all the monsters ourselves, we wouldn't need anything like barriers anymore. But why are there monsters anyway? So that people can defeat them, of course. I think that's a little extreme. Well, that's the only thing they're good for. I wonder. It seems there would be some good reason why they exist. There's no use thinking too hard about it. Get started on that train of thought, and you'll soon be asking yourself why humans exist. Yes, that's a good question too. There you go, making things more complicated, old man. I was trying to get you to stop thinking about these things, not think about them more. Ok, pessoal. Bem, o vídeo já deu um tamanho bom. Vou ficar por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui! Deixa eu trocar o Yuri aqui pra... Agora sim. Fui!